Hi, I'm back. Finally, Miss Tony! May na-reveal ako na galing sa akin. Choice mo to, tong revelation na to. Yes. Parang they stole that moment from you. Yes. Sabi ko, oh my God, ayoko na! Bakit naman? Diba? Parang ang unfair na kinuha yun sa akin. Kasi hindi ko naman po planong itago, Miss Tony. Noong times na yun, I'm really questioning everything na, bakit ganon? Ulila na nga yung title ko. Bibigyan mo pa ako ng bagong title na single mom. Uy, blooming ka. Blooming mama. Thank you po. It's a girl. It's a girl! Yes. Kaya blooming! Yes. Yung girl magiging best friend mo yan. Just imagine this. May nabasa nga akong ganun eh. I can't believe I grew my best friend inside my body. Oh, ang ganda no. Oo, kasi buntis ako kay Polly nun. Oh. Tapos, nabasa ko yun. Sabi ko, ay, oo nga, ito na ang magiging best friend ko who will be true to me and will not betray me. Kasi Yes. di ba yung mga friends, Yeah. yung ibang friends medyo Kaya nga. hindi tayo sure. Ay, totoo yan. Ay, totoo yan, Miss Tony. Nako. Oo, based on experience mo. Kasi inalam ko yung story, ano ba nangyari? Like, how it all happened, how it was revealed. Parang they stole that moment from you. Yes. Ninakaw nila. Grabe, Miss Tony. Alam mo, nakakadagdag yun sa emotional mong pinagdadaanan, yung moment na yun. First, of course, reaction nung nakita ko yun. In denial pa ako na hindi ako yan, madaming BB, that's not me, that's not for me. Dapat nga hindi ko pa i-reveal this month, dapat bare months pa. Eh, biglang naglabas pa ng isa. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ngayon hindi pa makapit yung baby ko? I was going through hemorrhage, Miss Tony, and threatened miscarriage yung time na yun. Sabi ko, oh my God, ayoko na! Grabe naman! Nakakabaliw. Bakit naman? Diba? Parang ang unfair na kinuha yun sa akin. Kasi hindi ko naman po planong itago, Miss Tony. Paano mo hinandle yun? Gusto ko mag-Facebook Live, Miss Tony. Gusto ko gawin yung ginagawa ni Ate Zainab, ni Mami Oni dati. Gusto kong mag-live. Pero grabe yung support system ko. Tinawagan ako ni Ate Barbie Imperial. Tapos blight din. She was calling me. Like, ang daming tumatawag sa akin. Tapos my family was there. They were all calming me down na parang, huwag mong patulan. Focus on your baby. It's not good for your baby. So, ako, Miss Tony, ngayon, pagka may ginagawa ako, iniisip ko na po talaga if magiging mabuti ba siya for me and my baby. Pero minsan po, hindi ko din po talaga maiwasan na pumatol. Nung time na yun, hindi ko pa sinasabi. I'm not denying it eh, kasi wala naman po talaga akong balak i-deny. Pero yung tiyan ko kasi hindi pa talaga, it's really not obvious that I'm pregnant. Ilang months na ba ngayon? 4. Magka 5 months na ako. Parang wala, no? Ganyan talaga pag first baby, parang wala lang. Kaya nga, so, sabi ko, ayoko kayong patulan, pero kasi parang gusto ko kayong inisin. So, nagpo-post pa rin po ako ng TikTok. Kasi ang entitled kasi nila, parang ang dami nilang series. So what did you learn about friendship and trust after what Oh my happened to gosh. you? Sabi ko talaga, ay, hindi pala talaga lahat mapapagkatiwalaan mo. So, ginawa ko po is, pinili ko na lang po talaga yung circle ko ngayon. Pero may nag-snitch pa rin, Miss Tony, ng gender reveal ko. Diba? Nakakainis. Kaya ngayon, sobrang pili na lang po talaga yung pinapakasamahan ko, Miss Tony. Hindi na lahat replyan ko kasi I really don't know what their intentions are eh. Ang hirap na po magsabi eh. Especially, ang inuuna ko po talaga is my peace. Lalo na pregnant ka. Yeah. Happy thoughts lang. Oh, happy thought. Kasi whatever it is that you feel, mafe-feel ng baby. Pero alam mo, Miss Tony, actually kilala ko na yung nag-snitch sa akin eh. Dalawa sila sa gender reveal, tas ano. Pero hindi ko na po kinonfront. Because I've been choosing my battles wisely na po talaga. Kasi kung i-confront ko sila, ano makukuha ko? At least, di ko na lang sila kakausapin. Choose your battles na lang. Yeah. At this point. course. But also, nadami kang matututunan about life when you go through things like this. But finding out that you are pregnant at 22 years old, Ay, Miss Iba yun. Tony. yung alam mong physically, mentally, emotionally, Yes.
feeling mo hindi ka pa ready. Totoo yan, Miss Tony. Grabe. Nandun si Ate Alex po, tsaka Oo si... nga, sabi ko, bakit naman nandun si Catherine, si Alex naman, lahat ng mga kaganapan talagang kasama. Kasi sakto, nag-collab kami ni Mami Oni. And then Mami Oni, she was giving me advices. Like, sa love life, ganyan. Kasi yun lang naman yung parang pinaka-problem ko now. Kasi tapos na ako sa school, summer na yun. Tapos sabi niya, pero alam mo, Bea, kahit wag ka na makinig sa akin, wag ka lang magpabuntis. And then out of the blue, sabi ko, oh, you know what, Mami Oni, actually, I'm 5 days delayed. Pero hindi ko siya inisipan ng anything. Like, it's just normal talaga for me to be delayed because I have PCOS. I think nag-kick in yung maternal instincts niya, Miss Tony. Sabi niya, ay, magpapiti ka na. So, ayun, ang dami nangyari. Wait. Yung 5 days na delayed ka, normal yun sa'yo. Yeah. Normal siya sa akin kasi may Pinakamatagal mong wala kang period, umabot ng 2 months. so normal ang 5 Yeah. days. Hindi mo iniisip na Di anything. talaga. Tapos sumasakit na yung puson ko. So sabi ko, malapit na. Ay, magkakaroon na ako nito. Hindi mo alam yung pala may nagpo-form ng baby sa loob. Yeah. Oo. Tapos na collab, dumating si Ate Alex. Di ba si Mami Oni, tapos si Ate Alex, ang daldal nila. So, nagchikahan kami, ganyan. Tapos si Mami Oni, bigla niyang paalis na ako. Like, mag-French exit na ako. I was supposed to French exit na. Then, Mami Tony was like, ay hindi, mag-PT ka, delayed si Bea. Si Ate Alex, ay oo, mag-PT ka na, She was actually excited Si Catherine. na mag-PT ako. Tapos sabi niya, para alam mo yun, para 'di ba kapag ka meron, wag ka munang uminom, ganyan. Kasi I was Para alam supposed mo to na. go to dinner with my friends. Tapos, ayun, Miss Tony. Nag-PT kayo? Nag-PT ako and akala ko si Ate Alex, she was joking. May faint line. Ay, nakakakaba yun. Yeah. Tapos, I was so confident, like, paalis na ako, gano'n, ready na ako, like, ano ba yan tong mga ate kong, sorry itong matatandang to, ang OA, sorry Ate Agent. Oh. Mami Oni. Tapos, sabi niya, hala, tapos biglang nag-change yung mood ng room, ng bathroom na, hala, Bea, mag-ano ka pa, isa ka pang test. Nung sinabi nila yon, ano nang naramdaman mo? I was so speechless. Kinabahan ka na? Sobra, like, as in, alam niyo po yung naririnig ko talaga yung heartbeat ko sa eardrum, ganun talaga. Yung kaba? Yeah. So after that, we're just waiting for the PT. Tumawag si Blythe. And then she was crying. Ba't sumiyak? Wala, may mga, alam mo naman yun, best friend kami. May sarili naman siyang Yes. pinagdadaanan. Okay, Sabi okay. ko, Bestie, I think buntis ako. Tapos nandun si Mami Oni, si Ate Ann, buntis siya. Tapos sabi ko, pero not yet sure ha, kasi malay mo false positive lang. Tapos nag-take ulit ng PT. Tapos di ako makapaniwala, Miss Tony. So si Ate Alex, she took PT for me para i-prove na meron nga talaga. So, yun ang pangalawa? Meron pa rin talaga. Na line? Dalawa? Yeah, dalawa. So, nung nakita mong dalawang PT test, may line na dalawa. Nakatunganga lang ako. Alam mo kung bakit ka natunganga? Yung parang na-realize mong, at that moment, my life is going to change. Totoo kasi, Miss Tony, my God, honestly ine-enjoy ko pa talaga yung pagka-bata ko eh. Party pa ako, ang ganda-ganda ko pa. Kaka-BBL ko lang, Miss Tony. Ano yung BBL? Brazilian butt lift. Talaga kung ano man nagpa-BBL pa, okay. Talagang... Nagparetoke pa ako. Talagang, ito na talaga. Exactly after 2 months. Biglang, you're pregnant. Paano na yun? Pumunta ako kay Blythe kasi may matutulog ako sa kanya kasi mag-out of town kami. So, medyo at the same time, comforted naman po ako kasi she was there. She was there beside me the whole time. And then, siya din actually nagsabi sa ex ko na, Bea's pregnant kasi wala po akong tapang, Miss Tony, nasa weekend yun. Siya nagsabi? Opo. Pero magkakasama kami. Ako, No, wait. Paano niya sinabi sa ex mo? In person or sa phone? in person po, magkakasama kaming tatlo kasi friends din eh. So, hinag niya kami. Tapos sabi niya, parang, she's pregnant. Ganon. Anong sabi nung ex mo? Paano niya Siyempre, tiniyak? nagulat po siya. And di po kasi talaga namin ine-expect eh. I think... Gaano katagal lang ba kayo nung time na yun? 1 month.
1 month. 1 month pa Pero lang kayo. kilala ko na po siya before pa. Friends na po kami But before. 1 month pa lang kayo officially together. Yeah. So, paano niya tinake din yun? Actually, we almost had the same reaction na we both didn't know what to Yeah. say. Ganun naman po ata lahat kasi, Pag hindi ka ready. yeah. Kaya, ayun. Tapos, I was leaving for New York na. Pero, kaya kami mag-New York ni Danica kasi it was planned na talaga a long time. So, ang dami kasing speculation sa internet na nag-states ako for, Getting rid of the baby. yeah, pero hindi po talaga. Ito yung mga moments na na-realize mo yung revelation that you were pregnant. But I want to go back dun sa mga moments na mag-isa ka lang because that's when it hits you. Yes. I wasn't actually alone. Pero, nasa New York kami ni Danica. She was there with me the whole time and she was being so supportive. Pero alam niyo po yung feeling na kahit you have someone by your side, you're just gonna feel so alone. Tapos, ito po yung time na magkalayo po kami ng ex ko. So, I just really, really felt so lonely. And, Bakit hindi sumama yung ex mo at that time? girls trip po kasi talaga. So, kami lang talaga ni Danica. And then, our relationship was kind of rocky na din kasi, Nung ex mo? yeah. Bakit naging rocky? Was it because nalaman na pregnant ka? I think it was cause we both weren't ready. So, hindi namin po talaga alam kung paano namin iti-take yun. Yeah, So, parang na-pressure siya. Na-pressure din ako. And I expected too much from him. Na alam mo yun, na mag-step up siya agad-agad. Siya parang pinoprocess niya pa lang. Ako naman, I felt so lonely talaga na parang, alam mo yun, I Kailangan ko wanted na ng partner. Oo. Kailangan ko ng magiging daddy. Kailangan ko ng Yes. leader. Kailangan ko ng man in my life. Exactly. Feeling ko po nape-pressure siya. And wala naman pong mali doon, Miss Tony, kasi we all take things differently naman. So, hindi ko yun kinakagalit sa kanya. You're 22 years old. Yung ex mo, how old? 23, turning 24. Bata pa kayo Yeah, talaga. we're really young and enjoying life pa talaga, Miss Tony. Before announcement to, after announcement na kayo naghiwalay? Before, Announcement? sa Sa public? Yeah. More than 1 month na po, Miss Tony. When I told my family po, nag-usap kami. Tapos sabi ng family ko, basta pag di mo na kinaya, balik mo na siya sa amin. So, di ba, sobrang supportive po talaga and love talaga ako ng family ko. Kaya, at the same time, kampante din ako na, okay lang, kakayanin ko din to kasi love na love ako ng family ko eh. Talent ko na yun, Miss Tony, na parang if nakikita ko lang it doesn't add value sa life ko, parang aalis na lang ako. Sabi ng friends ko, ikaw kasi kaya mo ng ganyan eh. Kaya mong alisan kapag nakita mong hindi na siya nagsaserve sa'yo eh. Ano yung hindi na niya nasa-serve sa'yo? That's why you decided to walk away. I can't really blame him ha, kasi nga mabait po siya. And honestly, Miss Tony, I really respect his privacy. Wala talaga akong balak i-reveal kung sino siya. Pero kasi, I really felt lonely talaga even though we were together. Parang, I was fighting it alone. Pero kasi, at the same time, hindi ko din kasi siya maintindihan. I just couldn't feel his presence. Pero Miss Tony, hindi po ako perfect ha. Honestly, yun nga, I said na I expected too much. So honestly, naging masama din ako sa kanya. We both hurt each other. Parang miscommunication. Yan lang talaga. As in, di lang kami nagkaintindihan. Kasi I think, 1 month pa lang yung relationship namin eh. Tapos biglang, may nabuo na agad kami. So, ang dami naming na-skip na parts. Parang hindi pa ganun ka-solid yung foundation. Yes. Biniblame ko yun sa attachment issues ko. Mabilis kasi ako ma-attach. Eh di nung naghiwalay, another pain. Sobrang sakit, Miss Tony. I'm not gonna lie. Di po ako makakain for days kasi pregnant ako. Just I'm going through a breakup. Pero, okay lang po kasi sobrang saya ko na po ngayon, Miss Tony. Pero syempre may mga moments pa rin talaga na kini-question ako, ganun. Na if magiging okay ba ako, na if magiging okay lahat. Nagtatanong ako kay Lord kung totoo siya. Nag-a-ask ako ng signs, ayun. Mahilig ba ako maghingi ng signs? Sa New York, may ginawa ka, di ba? You ask for signs. Actually, Miss Tony, it's sign kung God, kung nandyan ka ba. Kasi ako po, I'm not the most religious person, Miss Tony, pero may takot po ako sa Diyos. Pero nung times na yun, I'm really questioning everything na,
bakit ganon? Ulila na nga yung title ko. Bibigyan mo pa ako ng bagong title na single mom. Parang ang negative po kasi ng connotation sa mga single moms. So I was really scared, Miss Tony. Connotation na you will be judged. Yes. Tapos, actually, umabot po sa point na nandun na talaga ako sa clinic. To take the baby out. Yeah. Dumating ka na sa point na yun. Yes. Like, ready na ako. I was going through the test and everything. It took an hour. Nandun ako nakaupo. And then, after everything, Tony, biglang may pumasok. Tapos sinabi niya na lang na, you can't push through with this. Yung getting rid of the baby. Yeah, you can't push through with this. So, unang pumasok sa isip ko, iba ka talaga. Parang nagpapakita ka talaga. Sino nagsabi nun? Yung nurse po doon. Samantalang it's a clinic that Yes. gets rid of the baby. Opo. Well, may reason naman, pero mas tinake ko siya Sign. na sign eh. Tapos, sa plane naman po, on the way sa New York, kasi sa LA yun nangyari. I was crying sa plane. I was so lost eh. I know naman na kayang-kaya kong, if I push through with my pregnancy, kaya ko pa rin. Buhayin. Yes, and my baby will grow up full of love. It's just that, hindi talaga mawawalan yung thoughts na, what if? Alam niyo po yun, Miss Tony, na what if, like other option, yun. So, umiyak ako. Tapos katabi ko po, was a white lady na very liberal siya. Tapos I think nag-kick in yung maternal instincts niya. Just, wala akong balak siya kausapin. And then she talked to me. She was like, what's happening? Like, are you okay? Ganyan. Tapos sabi ko, I'm just really sad because I'm actually pregnant. And here in America, women have a choice. To keep the baby or not. Yeah, women have a choice. But where I'm from, it's not really talked about that much. The first thing she said was, oh, well, you know what they say, babies are a blessing from God. So, second sign. Second sign, Miss Tones. Pauwi na kami actually ni Danica na to sa Philippines, pero nag-outlet shopping kami. Tapos syempre napagod ako. Miss Tony, hindi po ako nagbibiro ha. Syempre nasa isip ko yun, like nakatunganga lang talaga ako sa parang bench, chair. Tapos biglang may lumapit sa akin na girl. Tapos sabi niya sa akin, hi, I don't want to disturb you, but I'm from parang Christian's Women Organization. So if you're ever going through something and you need support and you need help and you need guidance from the Lord, we're here and you can contact us anytime. Tapos binigyan niya pa ako ng brochure. And I was like, hala, nakatunganga na nga ako. Actually, schedule ko na po yung pagbalik ko. Sa clinic. Yeah. Tapos biglang may lalapit sa akin na ganun, tapos babae pa. Sabi ko, ano ba yan? Ang galing mo na. So, parang I was so speechless, but at the same time, sinasabi ko sa utak ko na, hindi niya ako papabayaan. Magiging okay kami ng baby ko. So, wala ko dapat katakutan. And I should continue with it. So, as in, Miss Tony, kinalimutan ako. Sinabi mo you were pregnant? Yeah. Anong sabi niya? I will be okay, it's gonna be okay, God is there for you, ganon. Pero, ay, Miss Tony, sabi ko, okay, sige. Tapos yun, umuwi na ako sa Philippines, pero honestly, hindi pa po ako ganun ka-accepting eh, nung umuwi ako. Kahit na 3 beses ka na niyang binigyan ng sign, human instinct natin yun eh, yung Maging sad. maraming worries. Yes! Yun. What will my life be? I was so worried. Actually, hindi ko pa nasabi sa family ko eh. Ang nasabihan ko pa lang before I left for the States was my brother and my tito. Kasi I find comfort sa kanila eh. Parang grabe yung support system nila sa akin. Nung sinabi mo sa family mo that you were pregnant, yun na yung in your heart, you have decided to keep the baby. Yes. Kailan dumating yung point na sinabi mo sa sarili mo, sige, 3 beses mo na akong kinausap, okay, I will listen to you. I will keep the baby. Siguro, actually, Miss Tony, sabihin ko na siya. Pero kasi, dito na talaga ako nagsabi na sobrang sakto talaga ng timing. Si Blythe, she texted me. She was also going through something. And then,
ako naman, umiiyak ako kasi I'm going through a breakup. Tapos she texted me na, Bea, sana girl yung baby mo. Tapos ang pangalan niya, Hope. And actually, yun po yung name ng baby ko, Sony Hope. Tapos just cause of that text and just cause of that word, parang na-feel ko na, ay, may name na siya. So, keep ko na to. And nagkaroon na talaga ako ng hope, Miss Tony, na hindi pa talaga mag-i-end yung life ko. It's not the end. And mas naging accepting po talaga ako. Kaya ever since, kahit hindi ko pa alam yung gender, Hope na po talaga yung name ko for my baby. Hope. Hope. Bakit hope? Kasi Kasi I was at my rock bottom po. Pero I feel like, and I know, sa public na sinabi ko, Miss Tony, ang dami ko, punong-puno na po ako ng hope ngayon. Hope na everything will be okay, na binigay talaga siya ni God sa akin. Kasi may reason siya, hindi basta-basta lang. Kahit na wala akong partner, wala po akong kasama, I know that everything will be okay po. ano yung feeling ng first ultrasound? Mag-isa po ako sa ultrasound ko. So parang hindi ko ma-enjoy yung moment kasi I was alone. Nung pinasok, tapos nakita mo sa screen, Nakita na ko kasi gumagano na like, oh my God! ang liit-liit, tapos may gumaganon, no? Yung parang maliit lang na ganun. Yeah. Tapos may buhay na yun. Yeah, sabi ko, May gumaganon na heartbeat. grabe, there's a life growing inside me. So, There's a miracle growing inside of you. yeah. And may PCOS ka. Opo. May miracle na nabuo Kaya sa tiyan mo. Kaya yun din po sinabi ko na binigay ito sa akin talaga ni Lord. Kasi may PCOS ako, nawalan ako ng parents at a young age. Kaya feeling ko para sa akin talaga siya. Ito yung parang magiging katuwang mo, kasama mo sa buhay. You and me together to. Yes. Sobra ako naging masaya and accepting talaga. Super talaga. And sobra talaga ako nagkaroon ng hope. Actually, ang full name niya is Victoria Hope. But Victoria? Victorious Hope. Kasi, Victory. yes. Diba, syempre, pagligyan mo ng action yung hope. Diba, Victoria siya. Beautiful. Finally, Miss Tony! So, Victoria Hope. Yes. Yun May ang- na-reveal ako na galing sa akin. Hindi na nakaw sa'yo itong moment na to. Ewan ko kung ginagawa mo to, but nung na-accept ko na that I was pregnant, kinakausap ko siya. Yung baby ko. I do this. Kinakausap mo rin? Mm-mm. Anong sinasabi mo sa kanya? Sinasabi ko sa kanya na very good ka kasi di ka pa nag-show. Tsaka nakikinig siya sa akin. Oo. Kasi alam niya yung work ko eh. Huwag muna. Yeah. Si Zainab din nagkwento sa akin yan. So, in-interview ko siya. Sa akin siya umamin na buntis. Oh. Sabi niya, alam mo Ate Tony, lagi ko sinasabi, wag ka munang pahalata kasi may work ako. Tatago daw talaga. Tapos nung in-announce niya, tsaka blok, lumaki. So yun Pero sa'yo wala ganun din, pa. kinakausap mo. Kinakausap ko po siya. And sinasabi ko talaga sa kanya, sana maging maganda ka. Tapos sinasabi ko na po talaga sa kanya, like what I want her to be. Sabi ko, you know, I really want you to become a dermatologist or a surgeon. Pero if hindi, okay lang, support pa rin ako sa'yo. Basta maganda ka. Happy thoughts lang talaga, Miss Happy Tony. thoughts. What's your dream for your baby? Honestly, Miss Tony, ang gusto ko lang po talaga ngayon is maging healthy siya. Of course, gusto ko siyang mag-grow up with a comfortable life. Pero ngayon, number one po talaga is maging healthy lang siya. That's all I want from you, P. Tapos di ba nung huli tayo nag-usap, sabi mo kinakausap mo yung parents mo. Naalala mo yung last time dala mo pa yung picture nila? Yes. Paano mo sinabi sa mommy at daddy mo? Actually, si Mommy, kakapunta ko lang sa kanya. Kasama ko po yung brother ko. Tapos, nag-pray kami. Tapos sabi ko, Mom, meron na akong sabi ko sa kanya, pregnant. Meron na po akong kasama sa buhay kahit wala ka. Mami, lola ka na, kaya lang wala ka dito. Kaya nga. Kasi I know na and I'm sure na this baby will heal also a lot sa mom ko eh. Hindi lang ako eh. She's gonna bring a lot of joy sa mom ko. Mas lalo na si Daddy. Actually po ngayon, mas kinakausap ko si Ano Daddy. sinabi mo sa daddy mo? Daddy, please sana kamukha mo. Sabi mo.
kung may ibibigay ka man sa akin, ito yun. Maging kamukha ko kasi my dad is Castilla. My dad is Spanish. Kaya gustong-gusto ko po kamukha ni Daddy. Ang tapang mo at 22 years old, sa dami ng pinagdaanan mo in life, and now you're given this new chapter in your life na hinaharap mo. Single To now mom. be a new mom. Yes. Wag natin munang lagyan ng title. Okay. Kasi marami Mom. pang pwede mangyari. 22 ka pa lang. Totoo. 'Di ba? Gusto ko din, pangarap ko din magpakasal. 'Di ba? So, at this point, that it's the new chapter in your life. When you give birth, you will give birth also to the new version of yourself. Kaya may nabasa akong ganun pag nag-birthday yung anak mo, dapat nagse-celebrate ka din ng birthday mo. Oo. Kasi you also birth the new version of you. What do you think is the purpose of all this? I feel like, Miss Tony, I needed this eh. Kasi sabi nila, kapag ka daw yung first born daw is a girl, it's time for you to do things differently. Kaya I feel like isa na yun sa mga reason or purpose. And ever since na natanggap ko na siya, I've been waking up with so much purpose na kahit wala pa siya, I always want to wake up to be the best version of myself po. Kaya, I feel like it's also for me din, Miss Tony. What did you learn about love and relationship? Hindi dapat minamadali. Pinakamabigat na lesson to. Oo. Pinakamabigat na lesson, pero pinaka-greatest blessing ko din. Nadagdagan po ako. Kasi honestly, yung pain ko, nung di ko pa ma-accept was like losing my parents eh. Nawalan kasi ako dati. Diba? This time I came. Ganda yun. That's another way of looking at life. What's one thing that you learned about yourself after going through all of this? Dito ko talaga napatunayan na ang tapang mo. Kasi Miss Tony, kinaya ko talagang bumangon eh. Imagine mo, rock bottom po ako. Like, ayoko na magtanggap ng work. Ayoko na. Like, kahit kumakain ako, sa shower, umiiyak ako. Pero, kinaya ko pong bumangon. Sabi ko, baby, baka ang tapang-tapang mo. What are you looking forward to in this new chapter? Of course, sobrang po ako nag-look forward na makilala yung baby ko. Like, I'm just so positive na she's gonna bring joy talaga to my family. Kasi po mahilig talaga kami sa mga kids. And I can't wait po na she will grow up with so much love around her, Miss Tony. Kasi grabe talaga yung support system ko, grabe yung family and friends ko. Like, 3 weeks pa lang, ang dami na nagtatanong na, can I buy this for your baby? Pwede ba to sa baby mo? What are your cravings? So I'm just really excited na bigyan siya ng sobrang daming love. Because I've been looking for love in the wrong places. And finally, mabubuhos ko na siya sa right person, Miss Tony. And I Maganda know, yun. You've been looking for the right person all your life. binigyan ako ni Lord. Miss Tony, next time na babalik ako dito dahil ikakasal na ako. Alam mo, sinong ganyan na na-witness ko? Si Zainab. Yes. Yung last namin, nahanap niya yung happy ending. May happy ending. Lagi kong naririnig yun eh. Kapag hindi pa happy, hindi pa ending. Thank you. Di ba? Nagkaroon ulit ako ng hope.